Yamo ato me ma tiefo nyina ahama kwa baba TV SYZ na fe Power FM so ensama yansa ke wi aboabo no seprem to bra Kasiebo na yade ebremu ewo kasafidie so na Kasiebo yade ebremu no ebefa radio stations arubebre so ewo oman Ghana mu adehia ewo Framante mbetie bi ewo Volta Power 94.12 saso na Global FM ewo Sharp FM ewo Takrade Ensroma FM ewo Nkrankwanta Buem FM ewo Jazz kan jinyame wo sampa nananu mo afogo so West End Radio wala mbele high radio bechem saso na oti radio eso ewo damba adehia hono benya kasie no bi atie adehia opusiga betie kasie ya na ye wempansampa Wind FM ewo pusiga saso na eye KFM Bazangligi FM ewo Bole Visi Radio ni TV ewo Dunkwa Ofen Atom Local FM wo asase tre na fe eye Rich FM enso ekuta kasiem de denden ewo asemfosu saso na Loud Silence Television enso ekutem de denden a adehie benya kasie no bi atie saso na mononofo betie bi ewo Radio SM Online Apple State FM ewo Virginia USA tune in air power 979 Daisy Radio ewo Italy Adam for pa ewo Paris G Live ewo UK OPD ewo UK na fe my syzonline.com kasie wo betimi atie bi ho adehia ewo multimedia boss no betimi atie bi ewo Radio XYZ wo Facebook a wo betie bi ewo Power 979 saso na eye TV SYZ Ghana na fe YouTube eye SYZ broadcast na kasie no wo betimi atie bi ewo efe ensem bedi akotene ewo Kasiebo no ebi anese jese eye kane mampanyi John Dramani Mahama ade atodwa se Nyankopon ya adom Ghana fo ehunu mobo etu aba emana obere se obe pawda bi asiwa asom awodo mienu ewo Ghana nyina no ye de besiwa abom paye ade awurade ase ewo man Ghana mu honsem ya de bremo ewo Kasiebo yi emu saso na Kasiebo yi ma no kane mampanyi akirem se nsem ekoso ewo sitag ene abantem no se aban no ewo tema ewo nsusu epebi ema Ghana homesu ankantempa omahwe ema sansema atesa atweten ekoso no omahwe ema sumdwen so aye adwuma ewo ho a ehonsem ye de bremo ena ne Kasiebo ne ntoabom no wabusa se Ghana mampanyi abedi akire ena se eye MPP aban nyina no mfie nwotwe omotena bandwa so no edian ena omaye ede ama oman Ghana honsem ewo eye Kasiebo no a ye de bremo woni nsam hoduo bi ena yaboaboa no se prem to bra Kasiebo a wobetie ewo kasafidie eso na Kasiebo a ye de bremo no enyumakuo bi ena afa ho ka asi omonan so ebi eye S natural mineral water mepacho eye nsu papa insu krogen eni nti se wo ye apontuo bi anasempo eye bi na abafie na behia nsuo ede asom awoho a bomodin a se S natural mineral water ni bi na bepe ede asom awoho na etimi aboa eye nsu pa Food and Drugs Authority age ede atum eni nti bia utonsuo awo traffic be bia utonsuo bia no hwehwe bi na chese wo so waton sansa woton a eye ade a ekopaye enya asem kuma oba eye SYZ adwumakum ha obenya bi atu akọ saso na bawura mekom show bi ebenwa obenya insue bi na wakoto betimi nso afre ewo 0596 273 546 na ni duduo mu no omode abrones wo so je na waton aboa eye adehie saso na Solar Natural Clinic mepacho ayaresabia mapa ayaresabia je se omonimde a doctor for hono mutia bobe na omusanso wo mfidi a omode ye adwuma eni nti se bia eye kidney ho nsam na etetewo anasempo eye liver abawo anasempo se yade bia etete nipadua no simu nako eye Solar Natural Clinic no monsho na so ho entimi ento yi pa obetimi afrom 0553 932 631 na so oni omonkasa na ndupa ni mfidi pa ni nimde pom wono omfa bi ma na so apomude nsam no enkoye awia bremi ameso medin edi akuya kurantema efe yanje bre na Kasie no nsima omu nyina nso no yemfa ento manim ye fin sam no asedia na ye ko eye framantem no emum eho na eye
kane mampanyi owura John Dramani Mahama oko aya aprobo ewo ho na ne ntu abom no se one nananom ahemfo eni mpanyimfo je se mpanyimfo a ewo asom awodro mienu nyina mu asofo ni imamfo akwakohia na ne nsam odi tu dwa akirem se Ghana nyame aye bia me papa se de se nyame anuko Ghana man ho no enya asem kuma se ose se wo hwe aman ahodo a etwe hu ahia na asomdwe te se dodo na ni bi nanso Ghana de atie bia no yadaso ewo asomdwe mu eni nti obehwe se obepede bia si ho na se eye asom ahodo ni nyina Kristosom na fe eye nkremosom panyimfo agirem ne ade abompai denden amoman Ghana na sabre kro na so no yade aside ni kabia eso ametwade ampoisa ne se oni yen adi niye akwanyase nyina mu ensema kane mampanyi ade tu dwa womra oni eye mpanyimfo wa asom ahodo ni mu ekohia no moma yentie nsem no ebi. The Bible tells us that in all things we must give thanks, in happiness, in sadness, in whatever happens to us, we must give thanks to God. And so, many nations, even though God expects us to work hard to improve our circumstances, also recognize that spiritually, you must intercede for God to open the gates for you. And so, in the United States, in Zambia, in Congo, in so many countries that I've been to, I've been invited to national Thanksgiving prayers for their nation. And so, we intend to introduce annually a national day of prayer and thanksgiving so that we will thank God for whatever He's done for us, so that He will do more for us. Because He says, count your blessings, and if you accept and recognize and appreciate what He has done for you, He will do even more for you. And so we'll have a national day of thanksgiving and prayers for both the Christian community and also the Muslim community, so that all of us together will intercede with God to continue to open the doors for Ghana, so that our country would progress and prosper and create better opportunities for our young people and make our nation great and strong. Na we aya nsema aya kane mampanyi John Dramani Mahama ade atodwa na se ade nyina mu yamfa aseda ema twedi amponyame ne yedi niye eni nti obe ne sa na se aya afibia mu yida ba ko a yede besi wo abompaye ada awurade ase eni nsem bi na motie no ya nto aso na jese yada so ewo nsema kane mampanyi ade atodwa no ya nyina ya nim se da were pa se enya asem kuma aba beda aban na fe achirachirafo achirade ewo colleges of education ewo oman Ghana mu emeso matie atua be na wotwe bebireni omuti fia tese obia nkosuku nkwachirade na adesuafo no dodo na so abonyanya omuhu dia omoyom ho na saa da wiretwi no ena se enam so mesa academic calendar se sitag ahwe so de chirade ni ade nyina no asai wonwa wosanka twira exams ni ade nyina no enya ade timi akoso saa ewo eye schools ahodro no emu na sansemi no ena kane mampanyi achirem se wo mampanyi bi na so ti akonwa so na chese ondwe Ganafo ho ondwe obia ho na so no nko na busua yi edie ho ena odwe aseya ena chese eba esane se dia akoso no ebinsida se Ghana achirachirafo bekwa atuatie mu na se ebekoso akobosumi mienu ne ayi nyina no na se yentimi nka asam no ema asomdwembaye na eno no chirem se ho behia se mpanyimfo ahwe omesua nsam so ena fei aye aban nankasa no betu anamo ahwe na sa dawira ekoso mentemi ho ase me ahyepa me asetena mu ni jese sikasem nko ye maye no omaka masumdwe so atimi ayadwuma ensem akane mampanyi John Dramani Mahama editu dwa no ebi eni. Government does not care about anything, because if they cared, teacher trainees from the colleges of education, they've been sitting at home for how many months? If it was a government that cared, they will sit down with their teachers and resolve the issue so that our students can go back to school. But I can assure you NDC is coming. When NDC was in government, we used to pay teacher trainee allowances, and we also used to feed the students. We used to pay feeding grants. They said, oh, no. We said, we're going to change the trainee allowances into students' loan, but we're going to maintain the feeding grants.
They said, no, they could pay the teachers' trainee allowances. You know what they did? What they used to pay as allowance, they've slashed it by half. And the half that they are paying, they've slashed it into another half, using half as the feeding grant and using half to pay to the students as allowances. I mean, this is not what they promised, but that is how they are. They will deceive you just to win your vote. Na we so ayan sama kanema mpanyi John Dramanima ede atudwa na no na sese tietia se wo hwe eye MPP amyoko ya te se obetimi aka nsemebre na no ede adefe nipa na se obehwe so agina so ato aba no ede amom na wi a na abon say yes wato mekonso wanya te se dokuna wo de beka na se akwakọ nsemebre eno sabe pepe na se eye MPP amyoko no ede aye Ghana fo nyina na se medofo adada me eno na ekosoi na ne nsemu no sanso bisa se atena se ne se pa aban we ya ben bi se oba benwa so no wo bobo se je se ekọ nkan yemu odu na nam sayo so Ghana sikasem aye basa atete na che se apansama wo ya ne hwie yeye na so se bibia ni wa omatimi aye de aboa so men no ya kuyenim na obisa se baomia eka na nado aban ho no ma anya hwie maganafo adiem biom na obetimi aye mfie nwotwe adien enomaye ede amagana meni nti omo san so se Ghana fo nsan to aba emfa momo ensi omo so ensema kanema mpanyi ka we no so no ebini. Hardship has covered the face of the land. Today, Ghanaians are poorer than they ever were before in history. Today, Ghanaians are suffering severe economic crisis. Today, that economy is in severe debt crisis. Today, the country currency is depreciated at a very fast rate. Today, inflation is up, interest rates are up, and the same person who was brought as the running mate, as an economic guru to come and fix the economy, now comes and says, vote for me to come and fix the economy. So 8 years, what were you doing? For the last 8 years, what were you doing? Now, unless we vote for you, you will now come and fix the economy. And then when they ask, he says, oh no, you know the 8 years I was only the driver's mate, I was not the driver. And so I was advising the driver, but the driver wasn't listening. I mean, I've never seen anything like this. Na jese wedie mi hu bida eno eye kane mampanyin sema oka se jese yadu be nyina yese basika sema wo ye tatahwe se bimbada eni nti yado ba se behwe na Ghana sikasam toto ne nhihye no enkoye na mfie nwotwe nyina jese akra no nya mfie nwotwe no wantimi anye bi papa bia efe na wo se se Ghana fo ento abama na ba baba isikasam ni ye ediem biam ena se wo ye eno no aya semisa Dr. Mahmoud Baumiankasa ebetimi ayi anom na ye dasoa wo aprobo no ena nsama jese kwaso na afutu akane mampanyi John Dramani Mahama ediama Dr. Mahmoud Baumiane se onjai se okasa se bia jese no na aban no anasa ne party no ewo opposition na nsama okane ko afa so kasa nyina no sa ena wo se opposition momni kasa na mu enye nipa wo party wo abemu na wo akwanya se obetimi aye bibi amagana wanye ena se obekasa sa nsama no so kan no ebini. The flag bearer of the MPP, who is the vice president of the MPP, is rather now like the opposition leader. How can you be opposition in the ruling party? And so it's a very bizarre situation. He says, vote for me so that I'll come and fix the government in which I am part of the government. It doesn't make sense. You cannot run away from the record of your government. You were part of it. Today now he doesn't talk about economy. There's nowhere he will go and talk about economy. Meanwhile, he used to give lectures at the Central University College. Yes, Mohammed's government is incompetent. NDC is incompetent. You know, when we come, we're going to move from taxation to production.
Nice transition to production no anya juma ya mutu. Ena se da hoi ene nti eno aya nsama se eye kane mampanya de tu dwase enei Dr. Mahmoud ba omianya akwanya akogina simpie bia so a Ghana sikasam de se onkasa mbodi nkura wadwane wo ho na no kirem se de ekoso aben nyina na okan bi ene nti ontimi ndwane emfa emfi ho na eno nsam so ene yenko na yento aso embra yenkramantem haya running mate ema NDC amyoku no obenfo eye na no poku ageman ekwa aprobo ewo eye nkramantem ha ni nyina ne so ne adwadi fomba ekwa akwatwe nkomo no akirekire eye NDC amyoku ni hye omwo ema je so mamu ni nyina mba aka ho no se ase na sa adwumadi ni aprobo no akra kofi da akon eka obi ntienko amaso na ye ne ntwe nkomo nko bisa se omukopie mu wa ya waso no nsemben na akoso nsem na emame de atudwa akra saltimi nkamo ha emo akwaba mansi midawase na senia bi nkade nsanu togwa no sa pepepe minyo Erika say no ya bepuem ewo eye commission a ene ye okankwe no but ansana meka eno ho atem no ma mimika ne nko eye ayawa so central batom pisia so edi kanko puem ewo malama asa kwaso ehonom eno bi futi na opoku ageman ene egwadifuni a ewo ho ekotwetwe komo tirekire nsemo edi tire wo in fact egwadifuni na nkasa mpo won antwan ama wan fa na no esi ene wan kasa chim se won age emia bank na wosi wode eriba no atum enti eno no wosi wobegina so edi atoaba edi ama eye National Democratic Congress ene bibiara otinemu se one parliamentary candidate ewo ayawa so central abatwo impesua so na yufi hono ena yede yan entuabo no abepemu ewo okankwe south ana se kamishi ene important bino Erika say no yewo ahinsi eye enkan nananum ahinsi ewo eye kamishi abato mpesua so hanum ana se okankwe south honom ena eye ni kwe ashale oye kamishi hene nankasa etunanum tuo waka ne pay osi ono de esida wo Ghana ba ko se misi ye benyo obia se obeba be ye running mate e de mama nyeku bi e sei eye na hi si hanso so no esida se obi obeya manyoni ka si se ba be sra no e na wa be no ono de wa ndo so no prekope wa je no atum se omama omra no omeye obia obetika na obeye Ghana mampani adedwitiri e san se wa se ni ndi ene fe ni nyama wa ye ene eye school su bra be vice chancellor di ma ye no nyama waye nyina no edia dance enti ohini popro wutrem se ebrea so tema mianso so hukwan se ne be ya eye yeride agentere anaso ye risiti na ebi ngo oman pintu anaso man titire mu a ebetumi di mianso aka ho ebi enti eyi ni nsema ohini popro ne dendi ni kwe ni asale oye kaneshi hene edi atukwa sabo ya yewo ahinsi hanum ne bepum efimu ababiano anajefa no siabem Kasiebo no emu no ede munchiremu ebebe nyeki fu ne fi ahwefo Fatima akra kofi yada se ane amane ba wodi fi aya probonem eso ama aya Ghana fo nyina omohwe aya TV SYZ awiabre yenko aya ensem fofrom na fe yentoa ensem no eso awura asiedu enkatia eye dwemtireni ema NDC amyoko no na apanyi ade nsem bi atodwa na wachirem se se Ghana mpanyimfo se Peace Council no maka ewo bibi omobeye ade aboa afi eye abato no omoye ntem ewo asumdwe hu no omoye ntem kra na atimi abesansa nyade a NDC amyoko no ebetena se obi frese yemra na atese omomfo nsa embehye eye apam bia se behwe na asumdwe atimi aye adwuma ochirem se 2020 abato mu no se asumdwe hye bia nu a NDC amyoko no amfom nsa nhyase nanso ekwawi akire no na se nyoma ye basa kra se nyoma esi o 2020 abato no no ebi nsi da ewo Ghana eye abato abakosemu eni nti omo se so montena ho esa ne se omo tena na nyema ekwakoso ensema nipa bi kane ade no se toato so sa na chi ekase yemfom nsa mehye nkrate biase anampo ye bo asumdwe akansi ese bo na bibia enya de NDC amyoko no ebepene so anampo no omudu omo ebehye bi ode sansemi atudwa wombra na one nsem twerefo atwetwe nkomo. All previous declarations have not been adhered to, and those declarations have not solved any problem. If you allow violence to be brewed, you have violence, whether you sign declaration or not.
And so that is why, for more than a year ago, I started talking about the need for us to remove the building blocks for violent elections. So at any stage, when something is happening, I call on those who in future will call us to sign declarations, to speak up so that we stop this particular thing from happening. Otherwise, if you allow all those things to build up, and you say that, let us go and play peace football match, let us sign declaration, let us do this with the hope that we will get a peaceful election. Peaceful election will not happen because we did all this in 2020, all this and more in 2020. Council of State, Peace Council, everybody was involved, signing declarations left, right, center. The 2020 election turned out to be the most violent elections in the whole of the Fourth Republic. Signing or no signing is not the issue. Na we ayansama owura esiedu nkati odwam tire nima NDC amyoko no edi atudwa na enu achi no kirem se wo hwade akoso a MPP amyoko no enam osofo hwe bambo nsam so manga na mu se efa kuntu na se kwan so se omo se nipa te se omo gidi se omo ye MPP amyoko ni mba edi ewura bambo adwumakom ni nyina ne se bia ede ebeto aba no so a ombe niam bi ade abo omo osi ni nyina no enya de betwa yie na oto so akirem se omo ye eno ade wura mbrahye bedwafie se NDC amyoko no se mbrahye bedwafo adonkuma no na nka omo defedefo omo aso se mo so momfo mo nipa bi mbra ne mfa nwurawura mu na ese nkoso nanso no ni nyina no NDC amyoko ni mbrahye bedwafo no anje amfa ntomu na eno nyina ya ade se emboa na wakasa ade atia. If we sit there and allow this government to just select party members, 10,000 of them, train them and deploy them on election day, maintain peace at polling stations. So now they have the list of 10,000 people that have been shortlisted. It is on the desk of the Interior Minister, and he's trying to find a way of making sure that these people get recruited into the security services. Our MPs challenged them at some point. The Interior Minister himself now went to Parliament to try to, if you like, bribe our MPs. That look, bring two from your constituency and let's add them so that you allow me to do it. And they have rejected it flatly. They did this to our MPs in Parliament. Na we ayansama owura esiedu nkati odwam tene ni ma NDC amyoko no ade atudwa yanto aso na yembohwi mesenko Medina na akopie mu ewo Medina adanta mpate mu mfa nchemi adanta na tese aya abato mpeso no nipa ogine mu ade apremra sebedwa akonwa no eye Mohammed eye Amedu Ramadan na ode nsem bi atudwa kirem se adwumaden a waye ewo ntem no bibie ni wachinyeda se ekoto aba ne kura na se eye akonwa no ne nsa entimi enka nsema ode tudwa ebi nie. No doubt a very important grouping where your party meeting and now you inaugurate one identical constituency. Ebenije kese edinkabo beba homuna ombesoya yedwuma yi ama party ne nankonimde aye party ne dia. Na ohwa identical hanso am. Aso bia MPBia ba aso ye 4 years na so ohwa electoral results ni year NDC e win identical constituency 2008 and 2012 back to back into the party winning 2 elections at once until Mijidi Kasiebo say a few wins soon. He said the way I win in 2008 and 2012, I feel so you better winning. He said the way I win in 2020. I feel Nyakupa Yadoma better winning 2024 general elections. Na enu achi no na jese aya Adanta constituency aya coordinator Emma Volta diaspora caucus owura aya Emmanuel aya akunde enso di nsembi atudwa kirem se som edom betimi bi aboa aya dwumaden ene nkyerɛkyerɛ ne osom ye nyina no o men pepepe aboa na party no nso no atimi akonanim. Elemi awo ayemia Adanta Volta diaspora caucus ya kire ya no hio constituency secretary so several mia our the car mia betemia our the car mia our campaign abe mia dakona John Mahama several abe mia dakona imi jana zukwa mia dana Adamu Ramadan eza mia duti
ya fa you for it o doji ya fa no double no si o ta ni me wo the car de nya to organize me adoku ta me ade ni huru bi pe jiro wo pe wa ta le me ape moment me nya wo the car de me aka wo to na jiri ni fa me am na eno no nso ayanse maje so mo de tudwa eno achi no national coordinator Emma Volta diaspora caucus eso owura eye basal ahiable enso ade nsem tudwa esrese ndisi ame okuo no embanyina enkom hombom enya adwumaden esane se botano eye ba akopɛ se so metimi edi nkunim na nhyepa omo no omo de aye adwuma atofomboko na ganafo nyina nso no ye ho atimi atoyen Volta diaspora caucus ye ekuo bi a enyina enim se ejina homa NDC party no na ye boa NDC party nso ma omo ye adwuma na nkunimdie nso ba ekuo bi emu no behwe na wontwi ba ko mienu bi me nteme ho ase wateme wakame bi wom yenso ye obi sa na me de bia me kan se aka bosome miensa na ye kwoto aba ye behia ne se nyina be baako na ya ye adwuma wobehwe no nkunimdie no bebe wie kura sansem kitinkiti kura mpo no ya hwehwe aye ewu nti ne me ka kire adentafo ne se nyina enye baako so obi wo ho na o se onte ne ho ase kura omo nkasa nkire no so omo ko house a omo nkonko frɛ no si nyina betumi aye adwuma na obi nkɔtwe obi mbre emmechire na chire no nkunimdie no aba ama yem papa John Dramani Mahama na we so aye national coordinator Emma Volta diaspora caucus ana motenin kano bebi adu yenjina ya na yentwe homra na eba de akanyina no mede atoaso amamo. Welcome to Apuntabo TV. na ho ana eye nana otubua kwesi garba ade atudwa na wasrese obehia pa se dankoma bia no Ghana kuntabu o se ye adwuma ene nte se eye one district one factory ni nse bebreba se eye MPP aban ekan de dada Ghana fo adwene eto abama na atese nei nyoma akwakwa ebisi basa ye pebi kura ye hu no e se party no ene aban ni nyina mpo ebu enkonta na etimibua na ochirem se no betimi aboa pa se eye dankoma bi no obinya akwenya obehwe Ghana sikasam azunie na etimi aboa nsem opanyi edi tudwa no moma yentie bi eya bi pa o se de bia ade chare sei na amanfo bebrene etuba kaswa sa mentwa ntrokra yemfa se ede kura 1:50 people na eba kaswa o mebi o moisi o mode amobati na ibo wa o abarente e betina ai business e so anu azotan na edo so hanu mo na kakra wo so amye farm na ade it sa ban bi mo factory no ba ko menu bi a e be reduce pressure na e ho no no go bebre bi square bi no titire fie wo ha na ye bi o bi pe we bi na ya fix bi ba ko bi na enu achi ena osanso esrese immebu a ewo kaswa esabato no omonhwe na omam ho kwan se bi nipa bi be form so edi sabi enyamransam ene basabasa ewo kaswa ene ne mpatem ho ambetu o mayentu na asomdwem so bi bobo bi pa
say ombra na won for ballot box bi na dia on ka just go for nebusu especially yeso ya be ayemfu ya yo asafomba a wodi yenchi na age ene yempemfu ya to mofo say amba ya obetu yembese ebohu say wa we asafo bia wodi mu baba kwa kwhye because asafo no ya asafo say wo for ballot box o wa ye obi asafo so say onye den o for kan ne amon ne akabensa nti yetu omofo say wo ho no politician bi ba for say Brent ne baba okay to trust sama ma wanye wa obey size no bia sekawa yemfancha na wei aya nsama je se eye opanya owo kaswa ese editu dwa eye nana garba ene ena moteye no na ese ha ena breme kwa na kase no yade ni nyina so asi na nsamekọ no na yesrese owura eye Desmond eye amatefio eda so kai se atiefo nyina yemboa no na ne ba eye ni amatefio nyamfrihie aduonu ba ko a wayire no ese nensa enka no na okirem so omo eye gbawe last stop eho enomote nkramantem ya nanso beye na kakrenia ne bey epie fifie no onsanso embaye na osese ya bosum de to so nkro na ne ba branti we efifie wapani bia ohu ode nsam no akodan aposifo nti osere se wohu eye abrantie ya ni eye amatefia na se ni amaya bomodia na se ya adom na fa ho nsem ekoto police station bia ebenwo enim anase mpo betimi afro ewo eye 0244 657 525 0244 657 525 na se busien so no ebe ye wo echese enase papa odo bia se omkire wia no so no ombe ni sa ede amanti omhwese enyina beboa na se omonsa etimi akomoba no na me so no mami Janet Ado ene eye wawoda ene nti wo manom eye Ella saso ena Magdalene ena Faith Stanley omse ene eye wo adashon queen no omma wo happy birthday nyankopon enkoso mbo ho ban emomo enkwa no ma otetenten dia hoodin wo mu na watimi dia gino machi ahwe mo emomo nso motimi akọ eye nkan nti happy birthday enkoma mami Janet Ado eno so ana migina na efe eye kase ni nyina no midi asi mi amne Kasiebo yi ebra midin edi akuya krantma na mo nase enkoma team ni nyina omomo bua me Ella saso ena eye afia pokuya eni team ni nyina cameraman MCR eni obia meda obibia nyame adoma no nsia yebesanso ahia